name is Kristina Renovation. I work for DKGOH Gallery of Homes. I'm a realtor in Indianapolis, Indiana. This is Heather Nooner. She's our mortgage specialist. Меня зовут Кристина Капжанова, это Heather Nooner. Я риэлтор, она mortgage-специалист в Индианаполис, Индиана. И сегодня мы говорим о заемах по реконструкции или восстановлению, о таких заемах. So today we're talking about reconstruction loans. Yep. So a lot of options when you have renovation loans. Let's start with just residential. I want to go buy a house and I need to fix it up. Много вариантов. Например, первый, что она говорит, например, я хочу купить дом и хочу его восстановить. So people want to shop location. So they shouldn't be worried about the houses that are available within that location that they want to live in, because if they can't find one that meets their needs, we can do a renovation loan. Если вы не можете найти дом, который вот вы можете купить, заехать и жить, и есть дома, которые вы можете заехать и начинать их ремонтировать, восстановить и потом жить. Вот именно о таком лоне она и хочет сейчас поговорить. Your options are pretty unlimited when you are doing the renovation. You can do something as simple as new flooring and paint. У вас много вариантов, когда вы делаете заемы по восстановлению. Можно сделать что-то простое, например, косметический ремонт и покраска. Or we can do as much as you changing the complete layout of the home to meet your needs, but you're not putting in the tennis courts or bowling alley. That's a good one. Да, но мы можно переделать весь дом абсолютно, но вы, конечно, туда не устанавливаете то место, где можно играть в кегли. So depending on how much you want to do and how much you want to spend in your renovation, в зависимости от того, сколько вы хотите на это потратить времени и денег, then that's when I come into play to figure out which program is going to best fit your needs. Тогда вот она приходит и with the magic wand, и она говорит, какая программа именно вам подходит. So we'll figure out which one you want to do and make sure that when we do it, you're going to get bids and make sure that everything that you want to do, we have it line itemed out. And then you know exactly what's going to happen, because we're going to make sure that house appraises for what it is going to be worth after the repairs are done. И тогда вы садитесь и по пунктам распределяете, что вы хотите сделать, то после того, как вся работа проделана и хаус уже проходит через оценку, все должно оцениться, и все ваши деньги, которые, so all the money that they spent, they would get back in an appraisal. That's the point. Yes? I mean, that's your goal is you putting money into a house and updating it, is that the house is going to be worth at least that or more. Ваша цель инвестировать деньги в дом, и потом их в любом случае ваш дом повышается в цене на это или больше, чем вы вложили. So once that's all good to go, now we're going to finish up the underwriting piece, and then we're going to close. Once you close, now your renovations are going to start. Поэтому вы закрываетесь, то есть вы садитесь, подписываете все документы, и после этого вы начинаете восстанавливать дом. So now that we've closed and your renovations start, they're going to have to be done in 6 months. You're going to have some contingency funds just in case you run into something that you weren't planning on doing. Приблизительно она берет 6 месяцев для того, чтобы сделать всю работу с начала до конца. И, конечно, могут быть какие-то варианты, которых вы не ожидали. These are a little bit more complex to do, but totally worth it in the end when you have this house that you have made completely yours by your design. Эти заемы немного больше занимает времени и занимает усилий для того, чтобы сделать, но это все стоит. Овчинка стоит выделки, потому что в конце you get the house that you rehab. So we're talking right now, there was a rehabbing, and then you close on it or you live in it. So either or. It depends. So depending on the program we do, they can finance up to 6 payments into the mortgage so that they don't have to live in a construction zone. Ага. Значит, если вы это делаете для того, чтобы перепродать и делать деньги, они могут профинансировать только, например, на 6 месяцев,
чтобы вы делали эти пейменты 6 месяцев и как бы не жили в этом доме, пока вы его восстанавливаете. So what they just need to keep in mind is know that this is available. Know that you don't have to get a turnkey house. You should really just be looking in the area that you want to. Find a good house that has some good bones, and let's help you make it your own home. Самое главное, нужно знать и не бояться этих заемов по восстановлению, потому что самое главное – это район. Если вам нравится район, где вы хотите жить, то вы можете купить дом, и самое главное, чтобы в нем были, так сказать, основные хорошие кости, а все остальное мясо Heather вам поможет нарастить. I did make a combination in Russian. There is a saying that as long as, like, when somebody points somebody's skinny and says, oh, as long as you have a good bones, all the meat, we can feed you, and then you get the. So this is like with the comparison with the house. As long as it have a good bones, you can have a renovation loan and actually, put it together. So Absolutely, sounds good. Absolutely. There's a lot of options. It's a good product. Много есть вариантов.